दिस वन. ठीक आहे. हा पार्ट होता आपला, दॅट इज द क्लिवेज, ब्लास्टुलेशन अँड गॅस्ट्रुलेशन अप टू द फॉर्मेशन ऑफ द 3 germ layer इन चिक एम्ब्रिओ ऑर द चिक. ठीक आहे. सो यामध्ये आता काळजीपूर्वक पहा की नथिंग बट जो सिमिलर पार्ट होता आपला आधीचा त्याचा आणि आता हा जो पार्ट आहे, नथिंग बट इट इज व्हेरी मच सिमिलर. नाउ वन बाय वन वी विल लर्न अबाउट दिस. Now see, cleavage in bird eggs. Now cleavage in bird eggs. या ठिकाणी पहा, द फर्टिलायझेशन ऑफ द चिक एग ऑकर्स इन ओव्हिडक्ट. ठीक आहे. फर्टिलायझेशन जे होतं पर्टिक्युलरली इन केस ऑफ द चिक, ठीक आहे, किंवा बर्ड मध्ये जनरली कुठे होत असतं, इन केस ऑफ द ओव्हिडक्ट. ओव्हिडक्ट मीन्स व्हॉट? इट इज द पार्ट ऑफ द पर्टिक्युलरली ओव्हरी. ठीक आहे. ओव्हरी पासून जो पार्ट निघालेला असतो दॅट इज कॉल्ड एज द ओव्हिडक्ट. सो before the albumin and shell are secreted upon it. The egg is telolecical. ठीक आहे. बर्ड मध्ये जे एग असतात दॅट इज हे कोणत्या प्रकारातले असतात, तर इट इज नथिंग बट इट इज द telolecical eggs. And telolecical egg मध्ये काय होत असतं, जनरली we found that there is a small disk of cytoplasm present on the top of the large yolk. म्हणजे यामध्ये योगचं जे प्रमाण असतं, the content of yolk is higher in amount or higher in concentration. And the cleavage occurs only in blastodisc. जे cleavages असतात, the cleavage occurs only in the blastodisc, a smaller disc of cytoplasm, particularly that is very few millimeter in diameter and which is present at the animal pole of the egg cell. मागच्या वेळेस सुद्धा तुम्हाला सांगितलं होतं की जनरली जे एग असतात, एगला 2 पोल असतात, एनिमल पोल अँड दी व्हेजिटल पोल, राईट. सो या पोल मध्ये काय होत असतं जनरली की जी डिस्क आहे, ठीक आहे, व्हॉट एव्हर द डिस्क वी हॅव एक्सप्लेन इन सेकंड पॉइंट, पर्टिक्युलरली अ स्मॉल डिस्क इज प्रेझेंट ओव्हर दी एनिमल पोल और टुवर्ड्स दी एनिमल पोल. ठीक आहे. एनिमल पोल कडे काय असते, छोटीशी डिस्क असते आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण, तो जो पोल आहे, ठीक आहे, जनरली दॅट इज कॉल्ड एज दी blastodisc. The first cleavage furrow appears centrally in the blastodisc and other cleavages follow to create the single layered blastoderm. आता हे तुम्हाला समजण्यासाठी तुम्हाला एक डायग्राम बघावी लागेल. ठीक आहे. सी हियर. आता ही डायग्राम बघितल्यावर तुमच्या लक्षात येईल व्हॉट इज गोइंग ऑन हियर. नाउ सी, दिस इज द झायगोट. हा काय आहे, झायगोट आहे. ठीक आहे. झायगोट मीन्स व्हॉट, इन विच the ovum, particularly the sperm is fertilized or fused with that ovum. So हा जो झायगोट आहे, this zygote undergoes the division. So पहा या ठिकाणी पहा, फर्स्ट डिव्हिजन आहे, द ग्रे क्रिसेंट या ठिकाणी, and this is the first division. So first division जे आहे particularly this is the animal pole and this is the vegetal pole. ठीक आहे. So या ठिकाणी काय होईल, because of this what, because of this division 2 cells will form. 2 सेल्स तयार होतील आणि परत त्याचं काय होईल, डिव्हिजन होईल. सो आफ्टर दॅट 4 सेल्स विल फॉर्म. यामध्ये 4 सेल्स तयार होतील. इन दिस वे हे जे डिव्हिजन आहे ते डिव्हिजन विल कंटिन्यू, डिव्हिजन कंटिन्यू होईल अँड फायनली वी विल गेट दी 8 cells and after that we will get this particular structure in which number of cells will be produced. Now see, हा फर्स्ट क्लिवेज जो फरो आहे, ठीक आहे, जो पहिला क्लिवेज जो होता हा फर्स्ट क्लिवेज तुम्ही बघितला या फिगर मध्ये, या डायग्राम मध्ये. I will again show this diagram. ठीक आहे. पहा या ठिकाणी हा झायगोट आहे, या झायगोट मध्ये जर डिव्हिजन झालं, ठीक आहे, तर डिव्हिजन कसं होईल, या ठिकाणी फ्रॉम एनिमल पोल टुवर्ड्स दी व्हेजिटल पोल. ओके. सो बिकॉज ऑफ द फर्स्ट डिव्हिजन 2 cells विल फॉर्म. ठीक आहे. 2 सेल्स यामध्ये काय होतील, तयार होतील. अँड देन आफ्टर दी सेकंड डिव्हिजन दी 4 cells विल फॉर्म. ठीक आहे. सो इन दिस वे द सेल नंबर विल इन्क्रीज अँड first cleavage जो तयार होत असतो, it appears centrally in the blastodisc and other cleavages follow to create a single layered blastoderm. Thereafter equatorial and vertical cleavages divide the blastoderm particularly into a tissue fixed to 5 to 6 cell layers thick. ज्यामध्ये काय होतं, या ज्या सेल्स असतात या डिवाइड होऊन या काय करतात, तर या 5 ते 6 लेअरची काय करतात, एक सेल तयार करतात. Then as cleavage continues, animal pole packed with many cells. ठीक आहे. जर हे जर कंटिन्यू जर असलं, ठीक आहे, इफ दिस डिव्हिजन कंटिन्यूज, व्हॉट विल आफ्टर दॅट, इफ क्लिवेज कंटिन्यूज, द एनिमल पोल जो आहे इट विल पॅक्ड विथ द मेनी सेल्स अँड ऍट द एज ऑफ पर्टिक्युलरली 16 to 64 नंबर्स, ज्यावेळेस सेलचा नंबर वाढेल हा, आणि हा वाढेल तो किती वाढेल, 16 ते 64. ठीक आहे.
means 16 to 64 cells that at that time, uh, particularly that cell number will increase up to the 128 number of cells, and at that time the embryo is called as the blastula. सुरुवातीला झायगोट होता, झायगोट which is only of a single cell, आणि त्या झायगोटचं काय झालं, डिव्हिजन झालं, त्यामध्ये 2 सेल तयार झाल्या, 4 झाल्या, 8 झाल्या, देन 16, देन 64 अँड देन 128. ज्या वेळेस त्यामध्ये 128 सेल्स तयार होतील अशा वेळेस त्याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड एज दी ब्लास्टुला. Then an open cavity called blastocyst has appeared in particularly towards the animal pole. तुम्ही सुरुवातीच्या या डायग्राम मध्ये बघितलं होतं, सी हिअर दॅट की इन दिस फिगर हा जो की आहे पर्टिक्युलरली या पार्ट मध्ये काय आहे, तर जो अॅनिमल पोल आहे त्या अॅनिमल पोलकडे तुम्हाला एक हॉलो पार्ट झालेला दिसतो. हा तुम्हाला क्लासमध्ये सुद्धा शिकवलं होतं मी की दॅट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हॉलो पार्ट, आणि जी हॉलो पार्ट आहे किंवा ओपन कॅव्हिटी आहे इट इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिल. Blastocyst permit the cell migration during the gastrulation. Now, during the gastrulation, now what happens during the gastrulation? That it will bring the endoderm cells to inside of the embryo. जो एम्ब्रियो असतो पर्टिक्युलरली त्याच्या ज्या आतमध्ये काय असतील तर या ज्या सेल्स आहे दे विल एंटर विदिन दॅट. सी हिअर, यावरून तुमच्या लक्षात येईल, सी दिस इज द झायगोट. देन झायगोटचं काय झालं, क्लिवेज, आणि क्लिवेज मध्ये काय झालं, नंबर ऑफ सेल विल इन्क्रीज. किती सेल्स आहे या ठिकाणी, देर आर 8 सेल्स. ओके, देन दिस इज द ब्लास्टुला. आता हा ब्लास्टुला तयार झाला, अँड विदिन दॅट ब्लास्टुला यू विल ऑब्झर्व दॅट देर इज अ हॉलो पार्ट. ठीक आहे, हा हॉलो पार्ट आहे. अँड देन या ठिकाणी पहा पर्टिक्युलरली या ज्या सेल्स आहेत द सेल्स आर मुव्हिंग इनसाइड ऑफ दॅट हॉलो पार्ट. जर लक्षात आलं नसेल तर आय विल रिपीट अगेन दॅट. ओके, नाउ सी एव्हरीवन की जो झायगोट आहे दॅट झायगोट अंडरगोज द क्लिवेज. झायगोट अंडरगोज द क्लिवेज, आणि क्लिवेज मुळे काय होईल, दॅट द सेल नंबर विल इन्क्रीज. ठीक आहे, सेल नंबर काय झाला आता, वाढला, राईट. सेल नंबर इज इन्क्रीज. बिकॉज ऑफ दॅट इन्क्रीज्ड सेल नंबर, सी हिअर तुमच्या स्क्रीनवर जी तुम्हाला डायग्राम दिसत असेल त्या डायग्रामवर तुम्ही पर्टिक्युलरली केअरफुली पहा. ऍट दिस स्टेज, ठीक आहे, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज दी ब्लास्टुला. ओके, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज दी ब्लास्टुला. आधी या ठिकाणी काय होतं, देर वॉज अ झायगोट, झायगोट अंडरगोज द डिव्हिजन. त्या ठिकाणी किती सेल्स तयार झाल्या, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल मेड दी 2 सेल्स, देन 4 सेल्स, देन 8 सेल्स. या ठिकाणी 8 सेल त्यांनी दाखवल्या. देन ऑब्व्हियसली आफ्टर दॅट 8 सेल्स देर विल बी द नंबर विल बी द डबल. ठीक आहे, म्हणजे 8चे ते होतील 16 होतील, देन 64 होतील. ठीक आहे, इन दिस वे द सेल नंबर विल इन्क्रीज अँड फायनली यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर दॅट इज कॉल्ड एज द ब्लास्टुला. याला काय म्हणतो आपण, ब्लास्टुला. ब्लास्टुला काय आहे, ब्लास्टुला मध्ये खूप साऱ्या सेल्स आहे. बाहेरून तुम्हाला ब्लास्टुला जरी एक सेलचा बॉल सारखा दिसत असला तरी आतमधला जो भाग आहे पर्टिक्युलरली इनसाइड, ठीक आहे, दॅट पार्ट नथिंग बट विच इज अ हॉलो पार्ट. तो कसा आहे, पोकळ आहे यातून, किंवा इट इज अ हॉलो पार्ट. नाउ दॅट पर्टिक्युलरली दॅट ब्लास्टुला, या ब्लास्टुला मध्ये काय होईल, एक पार्ट ज्यामधून काय होईल, या ज्या सेल्स आहेत द सेल विल एंटर विदिन दॅट हॉलो पार्ट. जो सेंटरचा जो हॉलो पार्ट आहे, ठीक आहे, व्हॉट एव्हर द सेंट्रल हॉलो पार्ट इज देअर, that part will be what, occupied by some certain types of the cells. ठीक आहे, जो हॉलो पार्ट होता, यू जस्ट सी केअरफुली इन दॅट पर्टिक्युलर डायग्राम. त्या डायग्राम मध्ये दिलेला तुम्हाला फिगर्स, त्या डायग्राम मध्ये फिगर्स केअरफुली पहा. यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की या ज्या सेल्स आहे पर्टिक्युलरली या सेल्स काय करत आहे, आतमध्ये एंट्री करत आहे. ठीक आहे, आणि फायनली आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्झर्व की बाहेरच्या ज्या आउटर मोस्ट आहे याला आपण काय म्हटलं आहे, इट इज द लेअर ऑफ द सेल दॅट इज कॉल्ड एज द एक्टोडर्म. ठीक आहे, ही मधली जी आहे दॅट विल बी द एंडोडर्म. ठीक आहे, आणि ही जी स्पेस आहे दॅट इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिल. दॅट इज ब्लास्टोसिल. या ठिकाणी याला आपण म्हटलं दिस इज द गॅस्ट्रुला. नाउ सी हिअर दॅट की या सगळ्या स्टेजेस तुम्हाला तुमच्या एक्झाम मध्ये लिहायच्या आहे, सो यू शुड बी व्हेरी केअरफुल. तुम्हाला प्रॉपर हे डायग्राम काढता आला पाहिजे आणि तुम्हाला प्रॉपर हे एक्सप्लेनेशन तुम्हाला त्या ठिकाणी एक्झाम मध्ये देता आलं पाहिजे. अदरवाइज दिस पार्ट इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड अँड कन्फ्युजिंग पार्ट. ठीक आहे, अदरवाइज यामध्ये तुम्ही जास्त मार्क्स स्कोर करू शकत नाही. दॅट्स वाय बी केअरफुल, सी एव्हरी डायग्राम केअरफुली, ज्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की व्हॉट प्रोसेस इज गोइंग ऑन देअर. देन विल मूव्ह टू दी अनदर पार्ट. जो आपला आधीचा पार्ट जो सुरू होता तो. Okay, see that.
we were learning about the gastrulation. तर gastrulation मध्ये काय होत असतं, that gastrulation brings endoderm cells into the inside of the embryo. एम्ब्रियोच्या आतमध्ये काय येतील, या एंडोडर्मल सेल्स येतील, and these particularly these ectoderm cells to coat the outside of the embryo. ठीक आहे, आणि या काय करतील, जो एम्ब्रियोचा जो आउटसाइड आहे, it will coat the outside of the embryo. The position mesoderm cells in between. ठीक आहे, यामध्ये पहा, the outermost cell were called as the ectoderm, मध्ये ज्या असतील दॅट इज कॉल्ड एज द मिझोडर्म, आणि आतमध्ये जे आहे दॅट इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म. सो एक्टोडर्म अँड एंडोडर्म यांच्यामध्ये जे आहे दॅट इज कॉल्ड एज द मिझोडर्म. सो गॅस्ट्रुलेशन स्टार्ट्स ऍट फ्युचर डॉर्सल साइड. ॲनिमलच्या दोन साइड असतील, पर्टिक्युलरली डॉर्सल साइड अँड दी वेंट्रल साइड. ठीक आहे, तर ॲनिमलचा जो फ्युचर साइड असेल दॅट विल बी द डॉर्सल साइड. ठीक आहे, सो गॅस्ट्रुलेशन तिथून स्टार्ट होत असतं, जो भाग काय असेल फ्युचर मध्ये त्याचा डॉर्सल भाग असेल, किंवा इट विल बी द डॉर्सल साइड. then gastrulation completes in following steps. Whatever the gastrulation we are discussing here, that gastrulation completed in particularly during these following steps. पहिली जी आहे that is called as the epiboly. It is called as the epiboly. लक्षात घ्या, हे सगळे शब्द हे तुम्हाला as it is लिहायचे आहेत, याचं meaning लक्षात घ्या. Epiboly means what? The micromeres at animal pole divides more repeatedly and rapidly enclosing the megameres except in the region of that particular area. ठीक आहे, एपिबोली मध्ये काय होईल की जो अॅनिमल पोल कडे ज्या सेल्स आहे, लास्ट टाइम जे आपलं मागचं लेक्चर झालं त्या लेक्चर मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं मी की जनरली वेन द झायगोट डिवाइड्स, हा अशा रीतीने डिवाइड होतो की अॅनिमल पोल कडे ज्या सेल्स आहे या आकाराने छोट्या होत्या, द सेल्स वेअर स्मॉलर इन साइज अँड दीज आर कॉल्ड एज दी व्हॉट, that is micromeres which were smaller in size, and the lower part was called as the macromeres because these cells were larger in size. So overgrowth or spreading of micromere cells is known as the epiboly. या ज्या micromeres आहे, whatever the micromeres which are present on the upper side which will spread over that embryo, that is called as the epiboly. Then emboly or invagination. So small groove appears due to invagination or megameres or gray crescent region. The invagination gradually grows inward, causing the migration of the cells. Whatever you have learned here in this diagram. Okay, now see here, I will repeat again that outermost cells will be called as the ectoderm. See here, it is the ectoderm, and this will be the endoderm. So this cell, या ज्या cells आहे, या cells काय करतात, आतमध्ये एंट्री करतात. आतमध्ये एंट्री केल्यावर काय होईल की आउटरमोस्ट ज्या सेल्स असतील दे आर कॉल्ड एज द एक्टोडर्म. या ज्या सेल्स आहेत, या सेल्स ज्या वेळेस या आतमध्ये जातील, ठीक आहे, त्यानंतरची ही जी स्टेप आहे, सी हिअर, की या सेल ज्या या आतमध्ये इथे एंट्री करतील, आणि या सेलला आपण काय म्हटलं, बिकॉज की त्या आतमध्ये गेलेल्या आहेत, दे हॅव एंटर्ड इनसाइड, दॅट्स वाय वी आर कॉलिंग दॅट एंडोडर्मल सेल्स. सो इन बिटवीन दिस एक्टोडर्म अँड एंडोडर्मल सेल्स, न्यू सेल्स विल बी फॉर्म, and that is called as the mesodermal cells. Okay, last time I told you that whatever the organs, skin, hair, then nails are there. So all these organs, they will form from the ectoderm, whereas muscles and the other one, they will form from the cells which are forming the bones, they will form from the what, mesoderm, and the gut region or intestinal region or the other glands which are related with the intestine, these will be made from the what, endodermal cells. Now see that the narrowing of the blastopore exerts a pressure on underlying yolk laden megameres, result in protruding of some megamere cells as a yolk. So small groove appears due to invagination of megameres, gray crescent region. The invagination gradually grows inward, causing the migration of the cells. हा आतमध्ये होत असतो invagination, and because of that, what, the cells will grow inside. They will enter inside, and they will also grow there. And that is the migration of that cells, and that is called as invagination or the emboly. Involution. Due to increase in size of archenteron as well as formation of the yolk plug, there is a rapid migration of presumptive areas within the embryos occurs, and this movement of presumptive areas is known as the involution. Okay, यामध्ये पहा, involution आपण आधीच डिस्कस केलेलं होतं. Involution means what, whatever the cells moving inside, that is called the involution. आणि यामुळे काय होतं, जनरली the gastrula जो की आहे, it will rotate. Rotation of gastrula, gastrulation causes the shift in central, particularly the central part.
and obviously the gravity plays very important role here. In the blastula stage, the embryo floats towards the animal pole, and but formation of archenteron causes the embryo to rotate within the white line membrane so that the blastopore comes near to the vegetal pole. यामध्ये आता हे जे तुम्हाला सांगितलेलं आहे मे बी जनरली हे तुमच्या लक्षात येणार नाही, बट ऑब्विसली हा तोच पार्ट होता ज्या ठिकाणी आपण बघितला होता. ठीक आहे, या ठिकाणी दिस वन ऑब्विसली यू कॅन रेफर दी अदर डायग्राम ऑल्सो. फक्त सिक्वेन्स लक्षात घ्या यामध्ये की हा जो पार्ट असतो जनरली कुठल्याही जनरली वी आर लर्निंग अबाउट द बर्ड्स और चिक. ठीक आहे, बर्ड मध्ये काय असतं की वरचा जो पार्ट आहे जनरली दॅट पार्ट कंटेन्स दी एनिमल पोल कंटेन वन डिस्क लाईक स्ट्रक्चर. ठीक आहे, एक पर्टिक्युलरली एक डिस्क सारखं स्ट्रक्चर असतं. ठीक आहे, डिस्क तुम्हाला माहित आहे एक असा पार्ट विच इज अ ओव्हल बट विच इज व्हेरी मच फ्लॅट अँड. ठीक आहे, तो पार्ट असतो आणि त्यामध्ये काय होत असतं डिव्हिजन होत असतं आणि जो रिमेनिंग खाली जो पार्ट असेल ठीक आहे द लोअर पार्ट बट इट कॉल्ड एज दी योक मटेरियल और दी योक पार्ट. गॅस्ट्रुलेशन मध्ये काय होईल तर जो पार्ट तुम्हाला आता सांगितलं होतं सी हिअर यामध्ये इथे दिलेलं आहे खाली दॅट इज द गॅस्ट्रुलेशन. आता गॅस्ट्रुलेशन मध्ये काय काय होईल त्या ठिकाणी आपण डिस्कस करू. तर ब्लास्टोपोर इज प्रिझम्प्टिव्ह गट. ठीक आहे, ब्लास्टोपोर जो रिजन होता ऑलरेडी आय हॅव डिस्कस दॅट की ब्लास्टोपोर मीन्स व्हॉट ब्लास्टोला मध्ये जो पोर रिजन आहे जो पोर आहे दॅट इज कॉल्ड द ब्लास्टोपोर. सो ब्लास्टोपोर इज प्रिझम्प्टिव्ह गट. देन रूफ ऑफ आर्केंटेरॉन इज कॉर्डा मिझोडर. आर्केंटेरॉन जो आहे या ठिकाणी हा जो पार्ट आहे गट कॅव्हिटी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी आर्केंटेरॉन. जो गट कॅव्हिटी आहे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी आर्केंटेरॉन. तर रूफ ऑफ आर्केंटेरॉन हा कशापासून तयार झाला असतो की त्याला काय म्हणतात दॅट इज द कॉर्डा मिझोडम अँड द फ्लोर ऑफ आर्केंटेरॉन इज एंडोडर्म. आय रिपीट अगेन दॅट की गॅस्ट्रुलेशन मध्ये काय काय होईल द फॉलोइंग चेंजेस विल ऑकर. सो ब्लास्टोपोर इज प्रिझम्प्टिव्ह गट. ब्लास्टोपोर जो की आहे तिथूनच काय होईल गट रिजन ऍक्च्युअली स्टार्ट होत असतो. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की हा जो पार्ट आहे ठीक आहे गॅस्ट्रुलेशन मध्ये हा जो पार्ट आहे हाच पार्ट काय होईल पूर्णपणे इथपर्यंत एक्सटेंड होईल एक ट्यूब तयार करेल आणि हाच याचा एक इंटेस्टाईनचा पार्ट असेल या अॅनिमलचा. ठीक आहे, आणि कुठेतरी याचा माउथ सुद्धा असेल एका पार्टला. सो फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स. तर या ज्या 3 जर्म लेयर्स तयार होतात यामध्ये these 3 germ layers they are known to produce the different types of the organs. What is the fate of these germ layers? Whatever the ectoderm is there, this ectoderm in future it will produce the epidermis, cutaneous gland, eyelids, cornea, conjunctiva, the central nervous system that may include the brain and spinal cord, then pituitary gland, enamel of teeth, etc. Okay, the list is very huge. Then from the mesoderm जी मधली जी layers आहे ठीक आहे the layer which is forming हे तुम्हाला आधी सांगितलं the ectoderm and endoderm. Still the mesoderm is not shown in this diagram, but I already discussed की तुम्हाला मागे सांगितलं मी की ectoderm and endoderm यांच्यामध्ये जी लेअर तयार होईल that will be the mesoderm. सो ectoderm पासून काय तयार होईल या एम्ब्रियोमध्ये ectoderm पासून pituitary gland, skin, then hair, nails, then region of the eye and etc. Then from the mesoderm notochord, pericardium, peritoneum, muscles, the skeleton, connective tissue, blood, lymph, adipose tissue, skin, visceral organs, all they will be derived or produced from this mesodermal layer. And then the endoderm. So endoderm is what? Generally, it is the innermost layer and from which the epithelium of digestive tract. Epithelium of what? Digestive tract, respiratory tract, eustachian tube, gastric and intestinal gland, liver, pancreas, then pancreatic duct, lining of urinary bladder, all they will be derived or they will be produced or made from this endodermal layer. In this way या तुम्हाला 3 लेअर तुम्हाला लक्षात असलं पाहिजे. या तुम्हाला एक्झाम मध्ये बरेचदा विचारतात. सो इट वॉज पार्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलरली व्हॉट द डिव्हिजन ऑफ दॅट झायगोट अप टू द व्हॉट 3 germ layers. ठीक आहे, यामध्ये हे जे की हा जो की पॉइंट आहे यामध्ये तुम्हाला एक्सपेक्टेड हे आहे एक्झाम मध्ये की हाऊ फ्रॉम द झायगोट. ओके, इन शॉर्ट आय विल समराइज दिस लेक्चर दॅट की झायगोट जो आहे फ्रॉम द झायगोट that the zygote undergoes the division, it will form the gastrula and inside of the gastrula 3 layers will be formed and once the 3 layers are formed rest of the organs will be formed. यामध्ये तुम्हाला अपेक्षित तुम्हाला लिहिणं हे आहे तुम्हाला हे लिहायचं आहे की झायगोट जे आहे झायगोट अंडरगोज द डिव्हिजन त्यापासून काय होतं ब्लास्टुला तयार होतो. ब्लास्टुला इज हॉलो. जो हॉलो ब्लास्टुला आहे त्याच्या आतमध्ये सेल्स एंटर करतील. ठीक आहे, आणि आफ्टर एंटरिंग विदिन द हॉलो पार्ट ऑफ दॅट ब्लास्टुला
it will form the layer that is called as the endoderm. The outermost will be, obviously, it will be called as the ectoderm. So in between that endoderm and ectoderm, there will be the third layer that will be called as the mesoderm. Okay, and once the three layers are formed, then यामध्ये तुम्हाला जे की दिलेलं आहे that what they will produce, so they will produce this type of the structures. So it was all about the division up to the what? That is formation of the three germ layers.